Untuk sebagian orang masih mempunyai pemahaman bahwa kanker sulit untuk diobati. Kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Secara global, sekitar 1 dari 6 kematian disebabkan oleh kanker. Tahun 2018 saja, kanker membunuh 9,6 juta orang di seluruh dunia. Meskipun kanker telah diteliti sejak abad ke-18, kita masih belum memiliki pengobatan universal untuk penyakit mematikan ini. Jadi mengapa kanker begitu sulit diobati? Mengobati kanker tidak mudah, karena pada akhirnya melibatkan dan melawan tubuh Anda sendiri. Di bawah pengaruh lingkungan, genetika, dan gaya hidup yang tidak sehat, beberapa sel pecah di luar kendali. Mereka tumbuh dan berkembang biak dengan cepat sambil membawa mutasi genetik yang memungkinkan mereka untuk membelah dan terkendali. Akhirnya mereka menjadi tumor dan mulai menyerang jaringan dan organ yang berbeda. Sel kanker berubah menjadi musuh tersembunyi dalam diri kita. Sel kanker yang baru terbentuk menciptakan seluruh lingkungan mikro di sekelilingnya. Mereka menipu sel sehat untuk membentuk pembuluh darah di lingkungan baru ini. Pembuluh ini kemudian digunakan untuk memberi makan sel kanker dan membantu mereka tumbuh. Proses pembentukan pembuluh darah ini disebut angiogenesis. Pembuluh darah baru mendukung sel kanker dengan menyediakan oksigen dan nutrisi. Sifat berbahaya lain dari sel kanker adalah kemampuannya untuk keluar dari sistem kekebalan tubuh. Melakukannya dengan menargetkan sel T yang bertugas membunuh sel yang terinfeksi kanker. Sel kanker menargetkan sel T dan menonaktifkannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi tersembunyi dari respon imun. Di sisi lain, sel kanker dapat meniru sel sehat dan keadaan serta dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Ini berarti bahwa para peneliti perlu menemukan cara baru untuk menargetkan sel kanker tanpa mempengaruhi sel yang sehat, karena keduanya sangat mirip. Tantangan lain datang dari sel kanker yang mengembangkan resistensi obat dari waktu ke waktu. Sel kanker beradaptasi dengan obat dan belajar untuk memblokir aktivitas mereka atau keluar dari sel. Sebagian besar obat perlu mengalami beberapa perubahan di dalam sel untuk diaktifkan. Obat ini menggunakan jalur kimia yang terjadi dalam sel. Namun, sel kanker dapat menutup jalur ini. Lebih buruk lagi, mereka dapat berevolusi menjadi target obat ini. Sebagai akibatnya, pengobatan kanker harus terus berkembang, menemukan target baru, dan menghindari mekanisme perlindungan tumor. Alasan lain mengapa menangani kanker itu sulit adalah karena tumor datang dalam berbagai jenis. Kadang-kadang sel kanker dalam tumor yang sama juga berbeda satu sama lain. Ada 4 tahap perkembangan kanker. Tahap 4 adalah yang paling agresif, di mana sangat sulit diobati. Selama tahap ini, sel kanker bermigrasi dari tempat asalnya ke bagian tubuh yang lain. Proses ini disebut metastasis. Karena kanker pandai bersembunyi dalam sistem kekebalan tubuh, mereka mengubah struktur selnya dan melarikan diri melalui sistem limfatik. Akhirnya, mereka menjelajah jaringan baru di dalam tubuh. Setelah sel kanker menyebar, menjadi sulit untuk memprediksi di mana mereka akan berakhir. Hal ini membuat diagnosis dini kanker menjadi tugas yang sulit. Ketika sel kanker menyebar ke bagian tubuh yang baru, mereka membentuk tumor baru yang memiliki sifat berbeda dari tempat asalnya. Tumor asli dan tumor sekunder bisa sangat berbeda dari satu sama lain, bahkan pada tingkat genetik. Variasi masif antara berbagai jenis tumor ini membuat sulit untuk membuat obat kanker universal. Sebaliknya, setiap jenis kanker memerlukan pendekatan pengobatan yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa mendiagnosis kanker sejak dini dan mencegah pergerakannya dapat meningkatkan pengobatan secara substansial. Faktor-faktor ini membuat kanker menjadi penyakit yang rumit untuk diobati. Namun, penelitian kanker terus berkembang. Ini menemukan cara baru untuk membedakan antara sel sehat dan sel kanker dan menargetkannya secara efektif, sekaligus menghindari efek samping yang merusak. Para ilmuwan juga melatih sel kekebalan kita untuk mencari dan menghancurkan tumor dengan lebih efisien. Belum lagi tes diagnosis yang baru dikembangkan yang memungkinkan pendeteksian berbagai jenis kanker hingga 4 tahun sebelumnya. Semua inovasi baru ini pada akhirnya akan membantu kita meningkatkan peluang bertahan hidup dari kanker. Meskipun sifatnya berbelit-belit, kanker pada akhirnya akan dikalahkan. Hanya masalah waktu, pengetahuan, dan inovasi teknologi.
Benarkah ada teknologi baru untuk mengobati kanker? Demikian ini adalah penemuan dari para ahli yang menemukan beberapa pendekatan terhadap penyakit kanker dan pengobatannya. Salah satu teknologi yang terkini dalam pengobatan kanker adalah Oscillating Pulse Electric Field atau OPEF. Salah seorang Associate Professor, Anthony Holland, beliau adalah direktur daripada Music and Technology di Skidmore College dan juga President of Novo Biotronics Incorporation, menemukan bahwa kemampuan dari Oscillating Pulse Electric Field atau OPF untuk menghancurkan sel kanker dan MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus. Infeksi disebabkan oleh sejenis bakteri staph yang menjadi kebal terhadap banyak antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi staph biasa. Percobaan dilakukan di experimental lab. Berikut ini. Usually I would be standing on this stage over here conducting the college orchestra because I'm a music professor. But tonight I'm going to talk about my moonlight activities in the field of science and how they led to a cancer research lab and an important breakthrough. Over the past 8 years, I've had the great pleasure of working with some brilliant and dedicated scientists. They were very open-minded, and we had a common dream that in the future, children would not have to suffer from cancer or from the terrible side effects of toxic drugs or radiation, because we believed there just had to be a better way. There had to be a better way, and we think we may have found it. So we searched the U.S. patent database, and we find this invention by a physician, Dr. James Bear of Albuquerque, New Mexico. It's called a resonant frequency therapy device, and its purpose is to induce a resonant vibration in a living organism or cell. And about this time, we meet a cancer researcher, and we show them these videos. And this results in an invitation to spend 4 months in a cancer research lab trying to shatter cancer cells. This is our setup in the lab. You can see the microscope with cancer cells on it. Here's the plasma tube, and here's my little frequency control box. So first we attack pancreatic cancer. Take a good look at this slide, because the next one will look quite different. After we treat these cells, they change their shape and size, and they begin to grow long, rope-like structures out the sides. They look something like antennas. I call them bioantennas for biological antennas. It's as if the cancer cells are trying to tune in to our signal. It also turns out this is the beginning of a process of destruction for cancer cells. So now we attack leukemia cells. Leukemia cell number 1 tries to grow a copy of itself, but the new cell is shattered into dozens of fragments and scattered across the slide. Leukemia cell number 2 then hyperinflates and also dies. Leukemia cell number 3 then tries to make another cancer cell. The new cell is shattered and the original cell dies. But killing a handful of leukemia cells is not enough for a patient. What kind of numbers can we do? In repeated controlled laboratory experiments, independently assayed by the 2 top experts, we killed an average of 25% to 42% of the leukemia cells, as high as 60%. They also determined that we slowed the growth rate of the cancer by as much as 65%, so a double effect. Now we attack ovarian cancer cells. This is a more distant shot.
Here you see brackets coming up around the cells, showing groups of ovarian cancer cells which are being destroyed. You can see by the end of the video that a great many ovarian cancer cells were destroyed. Now we attack pancreatic cancer once more. In the center of the screen is a clump of pancreatic cancer cells like a microtumor under the microscope. We turn on our electronic signals and the tumor shrinks and is broken up. The cells are disconnecting, disaggregating, the opposite of forming a tumor. And some of the cells are destroyed. In our most recent work, we attacked the deadly organism MRSA. MRSA is particularly dangerous because it's resistant to many common antibiotics. Thousands of people die every year from MRSA. They have drugs for it, but they have very toxic side effects. We found that our electronic signals could actually eliminate antibiotic resistance in MRSA. Then by adding a very small amount of a common antibiotic, we were able to kill MRSA and slow its growth rate. Penemuan berikutnya adalah histosonic treatment therapy. Histosonic adalah platform unik histotripsy. Sedangkan histotripsy adalah teknologi abrasi non-invasif, non-pengion, dan non-thermal pertama yang dipandu oleh pencitraan real-time, menggunakan ultrasound terfokus yang dikirim dari luar tubuh. Histotripsy secara mekanis menghancurkan jaringan melalui kavitasi, mengubah target sel kanker atau tumor menjadi puing-puing aselular. Histosonic adalah gelombang suara yang dapat menghancurkan kanker. Histosonic ini ditemukan adalah seorang profesor yang tergabung di dalam Histosonic Company di Amerika Serikat yang diketuai oleh Christina Gibbons. So Charles and his colleagues, together with the university's technology transfer office, licensed that technology to a newly formed company called Histosonics. And Histosonics got to work developing a medical device that would be able to deliver histotripsy. And the most important component of that is the ultrasonic transducer. And the fundamental part of the ultrasonic transducer is the piezoelectric element. This, when electricity is applied to it, vibrates. And those vibrations then create an ultrasonic wave that can propagate through tissue. Now, by arranging an array of these elements in a concave formation, the transducer then becomes capable of transmitting ultrasonic waves that then increase sharply in strength at the focus. By pulsing those waves, we create the histotripsy effect to destroy tissue at the cellular level. Now, based on this principle, the Vortex RX is being developed to provide physicians the ability to non-invasively treat tissue. The transducer is placed over the target, in this case, a tumor in the liver. Sound energy passes through the body to those tissues, creating an energy field that creates bubbles then. And the expansion and collapse of those bubbles is what mechanically then fractionates those tissues. Now, other therapeutic ultrasound generates vibration that then creates heat to destroy those tissues, which could then potentially damage other tissues nearby not targeted because of thermal spread. With histotripsy, that pulsing is provided in very, very short pulses that allows then a mechanical force, and so that the range of destruction of that tissue can be precisely controlled and monitored in real time. The tissue then gets naturally absorbed in the body after the treatment, and then natural healthy cells can regrow. This is an MRI image after a histotripsy treatment in a preclinical model. That dark circle there is the treatment zone. Notice the precise surgical-like boundaries that we treated where we wanted to and nowhere else. Teknologi berikutnya adalah menggunakan terapi dengan frekuensi terahertz. Apa yang dimaksud dengan frekuensi terahertz?
Ini adalah gelombang elektromagnetik yang berada antara gelombang microwave dan infrared. Dalam spektrum elektromagnetik, posisi terahertz berada di sini. Berikut ini adalah review daripada jurnal kesehatan yang dikeluarkan oleh Russian Academy of Sciences yang membahas keadaan penelitian saat ini tentang efek radiasi terahertz pada makhluk hidup. Disimpulkan bahwa perubahan dalam konformasi protein yang terikat membran memicu kaskade pengaturan intraseluler yang mempengaruhi peralatan genetik sel dan sistem enzimnya, serta permeabilitas sel membran untuk senyawa yang berbeda. Perubahan dalam konfirmasi protein yang terikat, membran yang merespons sinyal pengatur eksternal. Perubahan konformasi protein terikat, membran yang bertindak sebagai pompa atau saluran transportasi untuk penyerapan atau pelepasan berbagai senyawa. Redistribusi muatan listrik pada sel selaput. Juga disimpulkan bahwa induksi osilasi resonansi makromolekul yang membentuk membran sel dan sitoskeleton secara keseluruhan. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Southwest University di China menyangkut dengan penerapan spektroskopi terahertz dalam deteksi biomolekul. Yang ditemukan bahwa perspektif masa depan bahwa dapat dilihat makromolekul yang dimediasi radiasi terahertz deteksi telah membuat kemajuan yang luar biasa. Selain itu, menunjukkan potensi besar untuk aplikasi klinis, seperti identifikasi patogen bebas dan pencitraan real-time selama operasi. Namun, beberapa tantangan harus diatasi sebelum teknologi bisa diterapkan secara luas dalam ilmu biologi. Studi ilmiah berikutnya dilakukan oleh University of Seoul di Korea, Department of Physics. Potensi aplikasi klinis radiasi terahertz. Berdasarkan hasil uji klinis, menemukan bahwa banyak contoh uji gelombang frekuensi terahertz dari hasil studi pencitraan kanker dibahas, termasuk kasus kanker kulit, kanker mulut, kanker pencernaan, kanker payudara, dan otak. Pengamatan resonansi molekul DNA ganas pada 1,65 terahertz, resonansi non-spesifik ini dapat berfungsi sebagai biomarker kanker universal. Selain itu, dengan memutus ikatan metil DNA resonan dalam DNA ganas menggunakan gelombang terahertz daya tinggi. Melalui radiasi terahertz, kanker dapat diobati dengan demetilasi, menghindari efek samping yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh desitabine, selain dari resonansi molekular DNA kanker. Teknologi berikutnya yang tidak kalah canggih ditemukan oleh perusahaan di daerah Nanjing, China, bernama Desang Teknologi. Desang Teknologi adalah perusahaan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi, menggunakan teknologi terahertz sebagai intinya. Desang Teknologi berkomitmen untuk promosi global dan penerapan teknologi terahertz, serta menganjurkan penggunaan teknologi terahertz untuk berperan dalam industri kesehatan yang meningkatkan kualitas hidup. Teknologi yang ditemukan oleh Desang Teknologi mereka sebut teknologi Terahertz. Terahertz wands. We have designed a terahertz wand that utilizes terahertz frequency, which is scientifically proven to be beneficial to the human body in a number of ways. Terahertz wand identifies bad cells in the body and liquefies them using heat, then expels them from the body in the form of sweat, bodily urine, and defecation. It helps detect potential diseases, remove toxins and harmful substances from the body, clear the blood vessels, improve blood flow, regulate internal organs and the immune system, and also helps in repairing damaged cells and tissues. Here's what our previous users say about terahertz wand.
Hey everybody, my name is Jonathan, and since I've been using the terahertz wand for a couple of weeks, I felt my energy levels absolutely catapult. And I just recently completed a 2-hour hike, and before I got the wand, I could barely walk 30 minutes due to fibromyalgia. And my friend who's also suffering called me and asked me how I was, doing after using the terahertz wand. And, I told her the walking has become so much easier. So she wanted me to help her out as she has multiple sclerosis. And in 2 days, she had absolutely amazing results right away. She was walking with a cane, but after the 4 days of wanding, when I saw her, she was cane-free, and she said that her legs were much less stiff, as well as her hands. Terahertz wand helped John and his friend regain their strength and mobility and made complex physical activities like hiking easier to do, even in their old age. Here's another testimonial from April, who used a terahertz wand to treat her knee pain and got an awesome result. Hi, my name is April. I consider myself to be quite a healthy and active person and try to adopt a healthy lifestyle, eating, exercise, and meditation. I am a keen runner, just not as much since I was a teenager. I have started getting real bad pain on my left knee, and I consulted my doctor, who suggested some rest and medication. Well, 2 weeks later, still same. So, during this time, I read about terahertz wands, and I was only too keen to try it. So I started using it for 10 minutes on this particular knee. I did this every day. I noticed a difference after the second session. I started to walk, no pain. Then after a week using wand, I managed to run 2 miles easily. And all I was thinking was, how could this happen? Well, thought I would share my story, and one thing is your body will tell you what it needs. Not just for elders, the terahertz wand works for people of all ages. Here's a testimonial that can explain it better. Hi, my name is Elisa. I'm a very skeptical person by nature and not into weird new age stuff. But I had lunch today with my friends, and I said I had trouble sleeping and it was affecting me as I could manage only 4 hours. She mentioned terahertz wave frequency waves and how great it was and how it had helped her. So afterwards she came home with me so I could experience the terahertz wave for myself. She used it on the meridian points, and also I said I could drink charged water. The next day I called my friends. I was literally so excited that I had the best sleep in one night, and I felt so energized in the morning, and my skepticism is no more. Now, let's hear a testimonial from a medical expert. I'm a health practitioner and run a busy practice in alternative therapies for the last 10 years. So a friend offered me to experience a device called terahertz frequency and said they felt sure it could benefit my patients. I did some research and used it on some of my patients for a couple of months. In my experience, you have to blank mind without expecting anything, and found to get the most benefits for them is simply relax and realize, despite the fact that you can no longer see or sense issue taking place in your visible eye, it's taking place on an energetic level. With patience and dedication, I've seen this same scenario have great health benefits for my patients. By following this principle, I have the body heal and repair far quicker. And I have a patient who had a daughter with autism. I gave her some 5 sessions with the terahertz wand, and then this is what she told me. So I observed incredible changes beginning after the first session. One of the most noteworthy effects was a change in her sleeping patterns. Normally she'd go to bed around 12 and was up by 4 or 4:30 every morning. After the first session, she slept until almost 8 a.m. the next morning. Since then, she's become habitual at retiring at about 10 and waking up about 7:30, making eye contact. Another big change we noticed from the 3rd day of therapy is making eye contact. She virtually never did this. And now she would look at each one of us, and the length of time she looks at us is increasing all the time. More verbal. She's become much more verbal since therapy, and in fact managed to make a sound for each letter of the whole alphabet about 2 weeks after therapy finished. For that, she only attempted sounds for 6 or 7 letters. She's also trying to repeat many more words. So I encourage you to try terahertz wands for yourself. Even health practitioners have used the terahertz wand on their patients and have received very satisfying results. On top of all of the benefits, the terahertz wand is easy to use and can provide amazing results while just using it for as little as 10 minutes a day. Bagaimanakah itu terapi dengan iTeraCare? Frekuensi terahertz bersama dengan energi kuantum
dapat menembus lebih dalam ke sumsum tulang, mengaktifkan sel induk yang tidak aktif, sehingga menciptakan organ dan jaringan baru di dalam tubuh, menggantikan sel yang rusak. Institute of Computational Technology, Institute of Gene Biology, Shekhnov First Moscow State Medical University, dan Bauman Moscow State Technical University, Saratov State University, dan The Institute of Precision Mechanics and Control menyimpulkan bahwa radiasi terahertz tidak merusak molekul biologis. Terahertz dapat menembus banyak bahan seperti kayu, kertas, plastik, dan keramik. Secara efisien diserap oleh senyawa polar termasuk air. Efektif diserap oleh jaringan biologis. The Sang Technology melalui Chinese Institute of Chemical telah melakukan 62 uji klinis eye tracker yang membuktikan bahwa alat eye tracker terapi dapat membantu pemulihan tubuh dalam hal peradangan, kualitas kesehatan secara menyeluruh, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, kulit, vaginitis atau irregular menstruation, atau sakit datang bulan, neurasthenia.